aí acompanhando a nossa início de conversa. Mais uma noite de coisas incríveis a gente vai poder dialogar e trazer algum senso de arte, de coisas que precisamos, principalmente nesse momento onde a vida está tão dura e cheia de situações incompreensíveis. Vamos no mais incompreensível, que é a arte, que aí ajuda a gente a viver melhor. Então, hoje a gente abre mais uma noite de conversas da MIP, né? Espera um momento. Esse é o ciclo de conversas da MIP4, um encontro com artistas que estarão se apresentando na MIP. A programação de apresentação de performances inicia em 26 de outubro até o dia 7 de novembro. Vocês vão poder acompanhar a programação nas redes sociais do CEIA. A MIP é realizada com recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com parceria com o PEARTE e a Rijks Academy, e apoiada pelo Museu Mineiro e Circuito Liberdade. Tem também o patrocínio do BDMG Cultural. Essa conversa será também transmitida pelo YouTube do Centro de Experimentação de Formação de Arte. Em razão da transmissão, mantemos as câmeras e microfones do público desligado. A dinâmica da conversa será a apresentação do artista e depois a gente vai abrir para o público para fazer perguntas e a gente vai abrir o microfone de quem quiser fazer perguntas. Então, quem quiser, olha aí, tem uma carinha com um maisinho que chama reações, aí levante a mão, aí a gente, por ordem, vai abrindo os microfones para vocês poderem questionar e dialogar com a gente aí. Hoje, conversamos com o artista Reza Afisina, da Indonésia. Reza Afisina é artista de novas mídias que utiliza a performance como sua prática. Algumas de suas exposições incluem La Chapelle Secrète, no Palais de Tokyo, Paris, em 2015, World Reserved, a 20ª Asiotopia International Performance Art 2018, em Bangkok Art and Culture Center. Negotiating the Future 2017, no Asia Art Biennale, the National Taiwan Museum of Fine Arts, em Tixum. Atirachia, Salão Suíço, de 2017, para o Conselho de Arte Suíça, em Veneza. Contemporary Art for South and Southeast Asia, Salomon and Guggenheim em Nova York, 2013. Atuou como interlocutor na Trienal Asia-Pacific, em 2018. Integra o Juan Grupa desde 2003, atuando como coordenador da programação do coletivo até 2007. Desde 2008, é o diretor do Art Lab da Juan Grupa. Foi coordenador do Transaction Sonsbeck 2016, em Arnhem, Holanda. Com Svante Hartono, acho que eu pronunciei certo, né? Com Svante Hartono, seu parceiro do crime e também integrante do Art Lab do Juan Grupa, Reza Afisina estabeleceu um duo conceitual, o RAIH. Então, agora a gente vai ter o prazer de ouvir o Reza. Eu vou convidá-lo a mostrar para nós um pouco do seu trabalho. Então, eu vou dar as boas-vindas. Hi, Reza, how are you? Good evening, boa noite, everybody. Thank you very much.
very happy to be here. How are you, Marco? Nice. I'm just gonna say one thing more about Reza. Reza estava aqui na MIP, na primeira MIP em 2003, onde ele apresentou trabalhos incríveis. E desde então eu também com o Juan Grupo, Ceia foi parceiro do Juan Grupo no RAIN, né, que é Rijksacademie Artists Initiative, onde nós acabamos armando uma rede de iniciativas que foi muito importante tanto para o Brasil, para Belo Horizonte, quanto para Jacarta, lá na Indonésia. Por isso nós somos tão interligados. Isso é importante dizer aqui, porque com o Reza tem uma história muito forte. O Ceia tem essa história com o Juan Grupo. Então, assim, é um prazer gigante. Se quiser falar, Luciana, aí você começa a traduzir aí. Hello, you all. Marco Paulo is saying that Reza came here in the first edition of MIP, and he had presented great work. Since then, Ceia and Reza had been collaborating in projects, and we are very, very, very happy to have you here this evening, Reza. Be very much welcome. We are looking forward to hear from you now. Yeah, thank you very much. I'm also happy to be here again, to have like contributions, let's say. After several of years, the most important thing for me to regard my involvement at the MIP is because I could have lots of wonderful friends. Then to keep learning up until now. That's my first engagement with the MIP, and also having Marco here and having everybody's there also, Fernando, for example. That's relationship of friendships, the ones that always makes me well-spirited, have like admirations to regard most of your works, for example, Marco's, mostly the ones that I know since now even. And it's give me lots of different inspirations. So that's really important within my practice up until now. And also how to deliver my experience to others too, back in Jakarta, in Indonesia. Yeah. Muito obrigada, pessoal. É um prazer para mim estar aqui novamente, depois de muitos anos, né? E a minha principal relação com esse festival é a amizade, que eu pude fazer aqui, grandes amigos, que eu nutro admiração, consideração, e vocês também são motivo de muita inspiração para o meu trabalho. É muito bom estar aqui. Yeah, I would like to show probably some slides of the images from which my practice, at least the ones that I could collect and compile from 2017 up until 2019, because my involvement toward the way how I presented works that connect to performance art, and also how within my ecosystem right now, so-called Good School Collective, together as a collective of ecosystem, create also part of how we would like to deliver different kind of process toward performance art back in Indonesia. Bem, eu vou mostrar agora algumas imagens, alguns slides de arquivos e trabalhos que eu venho coletando de 2017 a 2019, tá? Que tem relação com a arte da performance. O meu contexto agora, o meu ecossistema é dentro da Good School Collective, é um coletivo e tem a ver com uma forma de fazer que é um pouco diferente lá de Jakarta, lá da Indonésia. Many
Of my works related, actually based on daily situations. The way that I also find very interesting is I always love within these daily objects that used to be surround us every day. So this part of element that mostly embedded to my body and also to the way I think, I act. So sometimes there's no story behind it. It's kind of like spontaneous and also improvisations. This is the things that also connect to the cities like Jakarta, who always full of the energy, who always full of conversations and very busy, and also very fast in the sense of not only development, but the people. The people in Jakarta, because it's big city, or perhaps it's quite similar to the things that happen within my experience in Sao Paulo, for example. Also another big cities. The way that it moves, the way that it's interact, and also part of the how society also deal with the everyday's life. That's the ones that inspired me. O que me inspira são situações diárias, os objetos cotidianos que nos cercam, que me cercam no meu dia a dia. Geralmente esses objetos são incorporados ao meu corpo, à minha forma de mover, à minha espontaneidade. O meu trabalho tem a ver um pouco com o contexto de Jakarta, que é uma cidade rápida, uma grande cidade, que a gente pode comparar com São Paulo, por exemplo. Uma cidade populosa, ocupada, rápida. So I mostly try to grab anything that I could find in the surrounding and then see how it's developed into process of how you would like to interact within it. Considering the space, considering the times, and also considering the way that how you and the surrounding will react. For me, to think very spontaneous or within improvisations, it makes me realize how I'm positioned myself in this particular surrounding, how you position yourself in the society, and how you would like society seeing you. So this is like really important because since my involvement with the MIP 2003 back in Belo Horizonte in Brazil, I also see how Belo Horizonte as a city affected me. It's deliver again part of different process up until now. So it's almost 18 years, then it's still developed, which is that's really nice for me to have these examples. Bom, então eu vou agarrando nas minhas redondezas, né? O que eu posso encontrar, considerando o espaço e o tempo, né, que eu estou naquele momento, e como que eu vou reagir ao meu redor. Eu vou reagir ao espectador e a questão da improvisação, né, no momento da performance. A questão de como eu me posiciono na sociedade e como a sociedade te vê como o artista quer ser visto pela sociedade é uma questão de elaboração para mim. Por exemplo, desde o MIP de 2003, que eu estive em Belo Horizonte é uma cidade que me afetou e que ainda me afeta. Né? Hoje, 18 anos depois que eu estive aí, eu ainda carrego comigo suas impressões. So I will try to share my screen right now. Então, vou compartilhar a tela.
Can you see it? Yes. Okay. So, for example, most of my first element to approach is to find like very usual object that you could find mostly in this in the different city, different locations, different neighborhood. Is always there's like this daily ritual of using this particular object. So this is one of the example that I found. Então, por exemplo, o meu processo é de achar objetos, né, de rituais cotidianos ou objetos úteis em lojas, em diferentes cidades, em diferentes bairros, né? Esses são exemplos de objetos que eu encontrei. So the most interesting part is how, again, you use these capacities within your memory to regard your daily situations and then turn these several objects into different play. Then suddenly it's create a different identity to regard in particular objects that you find. Então, a questão é como usar a sua memória para imprimir nesses objetos diários e cotidianos diferentes identidades e papéis. So the things that relate to the working process is because the most important thing for me is because where you situated. I always within the practice of collective within Ruang Rupa, for example, the things that I really most to be learned is the football methodology. Football methodology for me to see how each of every player create its own positions, create its own determinations, and also how they communicate themselves in the field within the ball passing, not only for creating a score, but also to realize how you trust these different positions in your surrounding. So that's why I mostly work with the different situations that I found in the surrounding, because it is part of my extended body to different objects that could relate to what I need in these situations and positions. A questão de aonde eu estou situado, aonde você está situado, essa é uma questão proeminente para mim no meu processo de pesquisa. Na minha prática com coletivos, né, eu costumo dizer que a minha metodologia é a metodologia do futebol. Cada jogador que cria o seu lugar naquele time, cria a sua posição em constante movimento e cria o seu lugar de comunicação entre si. Não só para realizar o gol, mas também para jogar bonito. Para mim, essa relação com esses objetos que estão ao meu redor fazem parte do meu corpo estendido. I also in the beginning using different kind of medium just to relate into differentiate of how different kind of technique like videos or even collage installations is also becoming part of your process. And then in somehow all this could communicate directly to different public audience. But sometimes I'm or myself considers also audience in the public sphere. So this is like the tensions that give in the notions on how performance art could be as well becoming very direct
medium for me to like really explain or having communications with even myself, but also toward what happened in the scale of daily narrations. Então, eu uso diferentes meios, diferentes técnicas, como vídeo, a colagem, instalação, no meu processo criativo. Para mim, é uma forma de comunicar com um certo público e uma certa audiência de forma diferente, talvez direta. Existe sempre para mim uma tensão entre uma comunicação direta entre eu e o meu redor, né, e o mundo. E, para mim, a ação performática é um meio de comunicação até comigo mesmo. And I'm also realize that we are mostly living into different spaces. Considering that how you work very intense to contest the space, like everybody need own space to have its own way to move, for example, like in the digital platform or space in the real-time space, in your bedroom, in your studio, in your school, at the fields, in the streets, in the kiosks, in the restaurants, that most of us generating a different sense of space. And especially when we realize that the pandemic happened, the space also different again. Now we find like more into hybrid of space. Could be inside, could be outside, but it's on within your own space, not sharing with others. Eu vejo que estamos vivendo em diferentes espaços, em contextos diferentes. Existe uma diferença, por exemplo, do espaço digital para a sua cama, a escola, a rua, os restaurantes. O seu corpo se movimenta de forma diferente em cada um desses espaços. Eu procuro me atentar e elaborar esses sensos, esses sentidos diferentes do espaço. E agora, depois da pandemia, eu sinto que esses espaços estão cada vez mais híbridos e também mais particulares, cada um no seu espaço. So within these considerations, everyone understand and have lots of different reasons on how to use spaces. So that's why back in 2017, we are creating these notions on how, if we would like to do presentations of performance art, but into very limited space with lots of different audience that could come. We call it performance art inside the room. So it's always happen inside the room, and then it's always generating like different groups from audience, how they would like to interact within this room, and also partly on how the performance itself could having a different approach to regard together with other positions in exactly in the same room, even though the room is not very big, or probably the room is too small. But for us, this is like how we would like to have our bodies connected to each other, even with the audience itself. Então, a partir desse entendimento de diferentes espaços, em 2017, nós começamos a fazer uma experiência com espaços limitados, que essa experiência é chamada Dentro do Quarto. Nós começamos a realizar performances dentro de um quarto que pode não ser muito grande, pode ser considerado pequeno.
E essas performances levavam em consideração os diferentes grupos que estavam lá, os diferentes perfis de grupo, a interação com esses grupos, como era essa interação. E apesar de ser o mesmo quarto, às vezes o convite da performance era diferente, né? O posicionamento de nossos corpos nesse mesmo quarto era diferente, enfim. Esse quarto pode ser pequeno, mas para a gente ele ofereceu o espaço ideal para os nossos corpos juntos. We got these inspirations because ever since our college time, we have to move to different space. We have to move different houses, and we have to find cheaper rent of houses. Sometimes we could get it big, sometimes we get it small. And then within this approach of differentiate of spaces and how we would like to interact with the rooms, it's always different. Sometimes we could just put, like for example, in the daily narration, in the daily situations, the way that we know of, if we move to different space or different room, then we bring our own stuff. And then if the space small, it is quite accommodating for your stuff to be filled. But if you have like a bigger space, then sometimes you also need to add something to fill in. So this is like the challenge for us to realize within how you're thinking that all of the space actually the same. All of the space actually didn't have any ideal capacities up until you realize that part of this different space could as well give you different positions. Desde a universidade, a nossa necessidade de estar sempre em mudança, procurando um lugar para alugar, às vezes o aluguel caro, às vezes a gente encontra um apartamento pequeno, às vezes um apartamento grande. Essa foi a motivação, né, que está por trás desse trabalho. Às vezes, o espaço é maior, então a gente tem que procurar objetos que vão estar ali compondo no espaço com a gente, na interação. E às vezes o espaço é menor e apenas nossos corpos, né, são convidados a esse quarto. É o mesmo espaço, mas são espaços diferentes de acordo com a ocupação dos mesmos. So we do this exercise, we call it. It's kind of like exercising on how you realize about the space and how the space itself could connect with different bodies, different gesture, different mimic, different way of moving, different equipment, and also different necessities. This is like partly on how we react to the most intimate space of our own. For example, how you would like to move from your bedroom to your bathroom, or how you would like to move from your office space to your toilets, and then how many space that you were passing, and then what kind of body gesture that you would like to address, to move, and also how sensible your body or even your observations toward the surrounding, and how you would like to create different possibilities to also interact with different element that inside this particular indoor space. Could be the sound, could be the smell, could be the notions of lighting, could be the objects. And also the most important thing for us is how you also would like to having different conversations within these different practices. Então, vocês estão vendo exercícios, o que a gente chama de exercícios de compreensão do espaço.
nesses exercícios, o corpo, os gestos, né, as necessidades desse espaço íntimo, né, que aparecem, são de interesse. Por exemplo, como que você se move do seu quarto até o banheiro? Quais são os espaços que você atravessa nesse percurso? Como que você se move do seu lugar de trabalho até o toalete? Por onde você passa? Qual que é o seu gesto corporal? Qual que é a sensibilidade do seu corpo? É preciso também ter os sentidos acordados para as possibilidades de interação no espaço. Eu posso me relacionar por meio do som, do cheiro, da luz, dos objetos. E o que é de muito interesse para nós são as conversas, quais são as interações e conversas que acontecem nesse espaço. So that's all from me, and thank you very much for this sharing. At least this is part of my relations toward this medium of expressions, let's say. But actually, the most interesting thing for me is there's lots of things that makes you get inspired. So that's why it is good to have like lots of different friends and network around, especially to regard how Jakarta as a society also shape you, just like friends here probably in Belo Horizonte also have like different network of friends, different hangout spaces, or different character and identity for sure. This is the ones that mostly give me lots of many interesting things to develop afterwards, and then also how you would like to share this experience within very systematical, for example, how you would like to deliver, because you're sufficient and you have this knowledge, and then this is the time how you deliver. So thank you very much for listening. Hopefully, please. Então, essa foi a minha apresentação. Eu quis passar para vocês as muitas coisas que me inspiram, né? E o que eu acho mais interessante é essa habilidade de podermos encontrar inspiração em muitas coisas, né? A melhor parte são as pessoas, os amigos, a rede, o network, né? Que a gente vai encontrando nesse caminho. E como desenvolver um compartilhar sistemático. Muito obrigada por escutarem, né? E assim o Reza conclui, mostrando para nós um pouco da sua habilidade, né, humana de comunicação. Muito obrigada. Thank you, Reza. Thank you very much. Reza, muito obrigado. Que mundo rico, né? Que possibilidades, vamos dizer que de usar o cotidiano e a simplicidade das realidades, das coisas, dos objetos encontrados, de uma maneira tão rica, e fica parecendo que o mundo é cheio de possibilidades, é muito mais do que a gente imagina quando é uma coisa muito construída. Os trabalhos que o Reza mostrou aí, fiquei bastante, assim, inspirado, né? Por essa simplicidade das coisas. Thank you, Reza. It's amazing how you can present to us these rich objects that you find. It's inspirational to us that you make that the world seem so interesting, you know, and we are especially grateful for your simplicity in the way you do your work. Yeah. Go. Please, Marco. S'il vous plaît, Marco. I just go to ask people to
make question, because then they don't do. Então, gente, eu vou abrir para vocês a oportunidade de fazer questões, né, de apresentar perguntas aqui para o Reza, para a gente começar um diálogo com ele e com o público que está aqui. Então, quem quiser, tem uma carinha aí do lado do sair, né, de reações, e quem quiser, levante a mão que a gente abre o microfone para vocês fazerem a pergunta. Então, estou aguardando as mãozinhas. Bom, if not, I continue to talk with you. Marco, a Cristina levantou a mão e depois onde que eu não vi? a Cris Fornatiari. Ah, sim, é que eu estou no lugar errado. Então vamos agora dar a palavra a Cris Fornatiari, que vai também apresentar seu trabalho na MIP. Como é que é aqui, Oi, gente? gente, eu não estou conseguindo ligar o meu vídeo. Boa noite. É só o áudio mesmo, querida. Ah, então tá. É porque é o seguinte, primeiro eu queria agradecer muito, nossa, o Reza e também a Ceia, o Ceia, por ter trazido ele pra gente, porque é um artista realmente muito inspirador, como o Marco já acabou de falar, e nossa, eu estou muito, muito, muito feliz de ter conhecido seu trabalho, Reza. Muito obrigada. Obrigada, Marco Paulo, também, e toda a equipe. E aí a minha pergunta é até uma pergunta bem pontual, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha quando ele falou do trabalho com o olfato, com cheiros. E aí eu fiquei querendo saber mais de como que ele explora esse sentido, sabe? Mais desse cheiro no trabalho dele, assim. Era isso. Ok. Reza, this is Christina's word. Thank you so much. I'm so inspired by you being here and getting to know your work. You are really an inspiring artist for me. Thank you, Ceia, for this production, for bringing him here. I have a very punctual question. You've mentioned the sense of smell in your research and your work. Could you please tell us a little bit more about this smell development sense, please? I think this is very mysterious, yeah, for us to really how we would like to have kind of like story about the sense, seeing, hearing, sensing, touching, smell, taste, and everything's in collide, because everything's like seems to be different in each of every individual, or each of in each of every persons. But for me, this mystery is also have a different way on how we would like to have approach, for examples. I mean, that's why many of my works related mostly with this everyday situations. For example, how I try to imagine the smell, like how I would like to deliver or to imagine the smell in the morning in Jakarta. Like I woke up 5 o'clock in the morning because I need to go to the city that probably 20 kilometers away, but I need to wake up early 5 in the morning. Different smell in the morning, like this dew, like this morning character. Everywhere is the same, especially us, like in this morely like tropical sense, like all in the morning everywhere the same.
but suddenly it's changed because you have to go with your motorcycle to avoid the traffic. You are very hurry. This thing of smell, this character of smell suddenly is not very tasteful again. It's changed into different character that relate to your physical movement. It's becoming movement. So each of every person have a different way of how you generate this particular smell, but how you would like to address your how you would like to explain, or how I would like to explain about this process, is because I believe that since you could transform, yeah, the sense. For example, if you have friends who have different ability, different sensing, the one who cannot smell, but the one who have good eyes, the one who have a good eyes, sometimes they have like good hearing. So this is like the things that I mostly believe. Sometimes you could replace different layer to your own body as a part of survival. I imagine onion, like onion, yeah. If an onion have its very strong defense, in the end, if you cut it and you have like the onion inside, it's have like a different defensive, different smell, different strong character to your eyes. Like suddenly you crying. If an onion have its own systematic of way how you deliver, and each of every person could be have like the different way how you would like to grab it. So I think this is could be like from my point of view. So yeah, thank you. But thank you for getting inspiring. Thank you very much. Cris, muito obrigada por se sentir inspirada, muito obrigada. Eu vou falar aqui um pouco do que eu penso sobre essa questão do cheiro, e ele falou também dos outros sentidos, né? Do sentir, como tocar, enxergar, escutar. Ele deu o exemplo, por exemplo, imagina, são 5 da manhã em Jacarta. Imagina esse cheiro da manhã, esse frescor da manhã. Esse aroma da manhã, ele é parecido em muitos lugares, principalmente, por exemplo, Jacarta, Rio de Janeiro, que são cidades tropicais, por exemplo. Então, essa experiência da manhã, eu posso relacionar, está comigo, eu posso relacionar com ela, não interessa onde eu estou. Mas imagina, uma manhã, às 5 da manhã, e agora eu vou pegar uma motocicleta e vou atravessar a cidade de moto, na correria. O meu sentido de cheiro já muda. Então, ele relaciona também a memória e o cheiro. No entanto, Cris, ele disse mais de uma vez que cada indivíduo tem a sua forma, né, de processar o cheiro. E tem pessoas que enxergam mais ou escutam mais, né, e sentem mais o cheiro. Para ele, é muito interessante observar como transformar os sentidos. Por exemplo, ele deu a ideia de 2 amigos em relação. Um que não cheira muito bem, o outro que vê bem. Então, ele vê os sentidos como diferentes camadas em nosso corpo. E ele deu a ideia da cebola, por exemplo. Imagina uma cebola. O cheiro da cebola muda. Se você cortar a cebola no meio, né, ela tem um sistema de defesa que pode fazer uma pessoa chorar. Então, a relação depende também dessa manipulação dos sentidos com o objeto. Ok, agora nós vamos dar a palavra a Alisson Crocetta.
Vou pedir a ela que ligue o seu áudio. Hello. Thank you. It's beautiful to hear your ideas about space and working in community and the ways you're thinking about also responding to your own senses, to the present experience. And I'm wondering if you can talk a little bit more within your own work and also within your collective and your community about ideas about improvisation or how people are thinking or talking about that, how you're thinking about that. Muito obrigada, eu gostei muito, lindo ver, conhecer um pouco mais do seu trabalho, Reza. Ouvir sobre o seu trabalho com espaço, o seu trabalho em comunidade, a sua conexão com seus próprios sentidos e experiências. E eu estou interessado, Reza, em saber mais um pouco sobre improvisação. O que você tem pensado e o que o seu coletivo, a sua comunidade tem pensado sobre a improvisação. Thank you very much for these very elaborative questions. So far, I really love it. How now it's connected to the way what so-called improvisations toward this very natural gesture in each of everybody's here, right? Like if you're talking gestures. Indonesia is a big archipelago. We came from many different parts within different background, different history, different culture in each of every different regions that we know of. And each of every persons deliver these notions toward creating options. So each of every different community, they need to make their own, again, how they would like to position themselves within different conditions. For examples, like from farmers, through the fishermen, or the one that work in the cities, and the one who having like a different daily activities, for example. And Indonesia context, sometimes system is not working very well. Sometimes the systems or policies could as well give us to think for having or creating alternative in process. And sometimes policy making didn't give us also any option. So this is part of our background, especially during the New Order regimes, the operations, the repressions, and also how we are not even connected to our sister and brothers in this Indonesian archipelago. Like my experience is mostly in Java as an island. And in Java, it's also different character. For example, like this. This is how suddenly we are mostly close to the society, mostly close to the neighbor, mostly close to our neighborhood, mostly close and working very sensible in this very small community. Because why? Because we need to taking care of each other. Because we believe that this is one of the ecosystem that we know of. So this is how we collective, us as a collective is always working. And each of every individual, including myself, how I see myself in the positions of societies, for example. Because we don't have so far given options to have, let's say, better conditions, let's say. So we need to react. We need to like sometimes spontaneously do some things about it. And also, because there's no such thing as formulations within our method of approach in this particular process, so the improvisation is always there. Can you imagine, for example, like each of every day we facing a traffic, right? The window of the traffic in Jakarta, let's say, starting from 5:30, 6 o'clock in the morning, up until 9 to 9:30.
And then the second traffic will start around 4 o'clock or 5 o'clock in the afternoon up until 8 or 9 in the evening. That's only talking about the traffic. There's no option in it. Everybody have to improvise in the street, seeking another road, thinking about the tiredness, how your body could react. That this is like mostly every day up until now. And also suddenly the pandemic happened. Everybody's feel the same. Everybody need to react. The city, the government, the nations, the country, the whole world didn't give. And the first, they didn't have any options. Then we have to react. As a society, we're taking care the one who really close to us first. How we embrace them first. Your family, your friends, your best friends, your lovers. Everybody's like, this is the ones that really close to you. So that's the only options. And then you need to improvise. What happened after? When suddenly things not getting better, for example. Everybody's feel the same about this. So this could be like way of how us thinking as a collective, as an ecosystem, as a big family, and as how we create our supporting system together. So this is part of our culture, which is also quite the similar share of culture that we had, for example. This is what I believe. And this is what the things that mostly way that how we're doing things within these spontaneous improvisations. But sure, we're thinking about the also logic. Yeah? But as Marcos mentions, us as an artist could probably deliver different kind of options that could make us evaluating ourselves, criticizing ourselves. So this is good to have this also part of your ecosystem. Thank you. Então, ele começou falando da Indonésia, né, e nos dando um contexto de onde ele vem, para demonstrar que lá na Indonésia, e aqui uma nota da tradutora, muito parecido com o Brasil, está na cultura a improvisação, pois já que as políticas públicas, os sistemas de governo e o poder não dão conta de oferecer à população o que eles precisam improvisar todos os dias, seja um homem do campo, seja um homem da cidade. Ele deu o exemplo do tráfico, né, em Jacarta, lá em Java, né, em Jacarta, que o tráfico começa às 5 horas da manhã, vai até às 9, sem parar, pela manhã, depois à tarde, de 4h30 até 8, 9 também, sem parar. Ele descreveu um inferno, onde os corpos das pessoas precisam sempre reagir e improvisar, né, a situações muitas vezes caóticas e contrárias. É claro que ele usa a lógica, como ele não deixou de frisar, né? Mas a improvisação e a reação do corpo, né, buscam sempre opções melhores para nos elaborarmos como sujeitos, como artistas e também como sociedade, comunidade. Ele falou muito, em primeiro lugar, como fazer isso, como improvisar coletivamente, abraçar os que estão próximos a nós, né? Os familiares, os amigos, aqueles mais próximos da comunidade. E a segunda ferramenta é improvisar. Como eu improviso no meu ecossistema, dentro do meu corpo familiar, e como podemos fazer um sistema de suporte juntos, então, né, para criar aquilo que é necessário para as melhores condições de cada um e da sociedade como um todo.
Great, Luciana, incredible. How you can keep all he says in once so long. Luciana, you're great. Thank you very much, Luciana. I think it Bom, was gente. technology. Oh, Perfect. you're having my Muito legal. diary now. Parabéns para a Luciana, como que ela pôde guardar tanta coisa em um minuto. Wonderful, Luciana. Thank you. Agora nós temos aqui uma pergunta do Rodrigo Antero, que também é um artista que vai apresentar um trabalho na MIP. Então, bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos, todas, todes. Estou muito feliz e agradecido por conhecer o seu trabalho, Reza. Agradeço também pela oportunidade aqui na MIP4, ao CEIA também, né? Ontem eu estive aqui e fiz uma pergunta para Ellison, que eu queria também fazê-la para você. Você quer já falar com ele, Luciana? Pode fazer a pergunta e depois eu faço a introdução. Muita coisa. Bem, eu tenho pesquisado essa interação em relação com os objetos no meu trabalho também de performance e como que esses objetos eles carregam a presença de pessoas por trás né, desses objetos, assim. No meu caso, eu venho pesquisando a materialidade de copos descartáveis brancos, muito também como possibilidade de mascaramento sobre o racismo brasileiro. Bem, e aí durante um tempo nessa pesquisa, eu fiquei pensando assim, quem eram as pessoas que tinham usado aqueles copos que foram reciclados e que estavam ali no trabalho, né? E a partir dali também houveram possibilidades de criação de dramaturgias e outras coisas. No seu caso específico também me interessou por serem objetos de um contexto cotidiano, tipo os copos, no meu caso, e também como que você, né, nessas construções de improvisação, pegando até a pergunta aí da Ellison agora, também convoca outras pessoas para participarem dessa experiência, né? Onde outras pessoas também vão se relacionar com essas presenças que estão por trás dos objetos. Então, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essas interações, sobre essas relações com os objetos, sobre essa questão dos afetos, memórias, histórias, o que eles convocam no seu trabalho. Acho que é isso, Luciana. Grato. Okay, Reza. So Rodrigo Antero, yesterday, first of all, the first part, he is also very happy to be here. He is giving best regards to all the MIP4 production, and it's been great for him to participate in the workshops and in all the talk. So Rodrigo is saying thank you. So yesterday he asked this question to Ellison, and now he will repeat this question to you. He would like to mention that he is researching also objects, and he's interested in people behind them, the people behind these objects, okay? In his case, he is researching white disposable cups, and he is elaborating Brazilian hidden racism
while he is doing his work with these recycled cups. His question is, who were the people who used these cups? That's the question he's, trying to answer. So his question for you, Reza, is in regards to the relationship, interactions that you have with people when you invite them to the room. You said you had these interactions with them. He's asking you to tell us more about these memories, these affections and stories that take place in your work in regards to people and your interactions with them. I don't know if I could really give a very good answer within this, but thank you very much. This is also part on how you negotiate with the situations. Yeah? If you're talking about interactivities, if you're talking about someone's or one's memories or individual baggage of capacities, like how you would like to interact. The things that the things that I know of, at least to regard experiencing, because again, everybody have its own different positions. How you would like to be preserved, and how you would like to be present. So sometimes, in many works, especially to regard artistic works, there's always tensions of extracting. Like if you have a process and then suddenly this process need to be present, sometimes it's kind of like extracting you. Sometimes the process will be preserved only in that particular time because of the exhibitions, and then afterward, because it's too much things to extract it, and then sometimes it cannot progress or continue. For example, to regard the plantations, let's say, fruits. Like if you have like a fruits, trees, for example, and then you only preserve when the fruits, it's like growing, and then you take it all, and then suddenly this kind of extractive, it's becoming too much, and then suddenly the tree cannot grow fruits no more. So for me, if we're talking about the interactions, or not only for my artistic practice, yeah, but within my daily situations, again, the way that I face, or the way that I deal, or the way that I found each of every day in Jakarta's or any city that I live in, it's always different. Yeah? Each of every day is always different. And the things that I found very interesting is because what so-called interactivities is not about like how people react to what you present, but when you realize that if you are an artist and then you present something, and then the one who could come even to this particular space when you are being extracted during that particular moment, for me, it's considered also interactivities. Mobilities, like coming to the gallery, coming to different kind of event, for me, that's already like interactivities. Because the one who came bring different kind of sense to how they would like also positions themselves. And so for me, this thinking, this exchange of feeling is also interactivities. Hopefully this is could answer your questions, Rodrigo. Rodrigo? Yeah, thank you. Rodrigo, obrigada pela sua pergunta. Eu espero que tenha conseguido respondê-la. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, tá? É o seguinte,
ele disse o seguinte, que sempre você negocia com as situações, sempre você está negociando, né, com as situações aonde você está. Para ele, questões, por exemplo, noções como a de cidades interativas, né, e a capacidade de interação, não só nas obras de arte, mas também na vida do dia a dia, né, é uma questão de interesse. Para ele, é uma pergunta assim, quanto que eu quero me preservar e quanto que eu quero me apresentar? É um agenciamento, né? É uma negociação, um agenciamento, como ele disse. Sempre vão haver tensões, em alguns trabalhos mais, em outros menos. Em alguns trabalhos, a tensão é que as pessoas estão tirando de você, né? E aí, a decisão é continuar ou não continuar. Às vezes, temos trabalhos que precisam ser interrompidos ou que não vão continuar. É como uma árvore, por exemplo. Uma árvore, um fruto, ela dá fruta. A árvore vai dando fruto, ela vai dando fruto, até o momento que ela não pode mais dar frutos. Ou quando você usa um objeto como a própria fruta e um dia ela não está mais lá, ela apodreceu, né? Para ele, o dia a dia dele é sempre diferente, cada dia é um dia, não importando se ele está em Jacarta ou se ele está em qualquer outra cidade que ele esteja morando, né? Mas todos os dias é uma reflexão sobre interatividade e interação. Para ele, as interatividades que acontecem nos seus trabalhos não são só sobre como as pessoas reagem ao trabalho, como elas interagem com o trabalho. Para ele, só a mobilidade da pessoa vir já é uma interação. A pessoa entra e ela se posiciona de uma certa forma e aquilo muda a energia do espaço. Então, isso, para mim, já é interatividade. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e muito obrigada, Rodrigo. Então, acho que o Reza respondeu a pergunta do Rodrigo, mas entrando na minha pergunta, que eu estava querendo, num tema que eu queria muito abrir aqui com ele. Pessoal, ainda tem um tempinho, quem quiser fazer alguma questão ainda, por favor, levanta a mãozinha aí para saber, tá? Eu queria dialogar com o Reza sobre essa questão mesmo da interação. A gente viu nos trabalhos dele, né? A gente já fala até deles, porque a gente vê que ele tem sempre muitas pessoas envolvidas ali. Eu sei que é um caráter muito forte na cultura ali na Indonésia, não sei se pelo mesmo fato que no Brasil, que nós temos tanta problemática, a gente acaba criando uma estrutura humana para lidar com tudo, para ajudar, né? Porque sozinho está difícil. E eu sempre, quando começo meu curso de performance, que eu dou lá na Guinhar, e todos que eu já dei workshops, uma das primeiros desafios que eu dou para as pessoas é um trabalho de grupo, porque eu sempre falo que, principalmente a performance, mas tudo na vida, mesmo se você acha que está fazendo sozinho, você precisa de alguém. E aí é muito importante lidar e saber lidar essa negociação que o Reza falou, né? Para que a gente saiba lidar com o mundo. E quando você trabalha com arte e tal, o que mais interessa do que a interação que pode acontecer. Mas dentro do trabalho de performance, eu percebi que várias vezes ele também trabalha com performativamente com outras pessoas, né? Eu queria saber dele, na visão dele, essa diferença de estar fazendo um trabalho solo e como que é essa
ou se ele realmente privilegia essas relações e ele dá a visão dele sobre isso. Okay. Reza. Marco Paulo's question is also in regards to interaction and interactivity, sort of. When he teaches performance, not only at Guignard, but in other workshops that he gives, the first task he gives his students are a group challenge, because, you know, he thinks not only in performance art, but also in life. Even if you think you are alone, you can't do anything without somebody else, without the other. No. And you are always, you know, as had been said here before, with a collective, with many people, with you, you are, you know, a social, communal person, if I can say that. And Marco Paulo's question is about your solo work, when you do solo work and when you do collective work. Can you please elaborate more on that? How is it for you? So far, thank you, Marco, because ever since that Marco also know about how us collective in Ruang Rupa's work so far, and also partly Marco's know about most of our friends back in Indonesia and in Jakarta too. So this is for Marco, probably this is still quite good to remember. So that's why with actually part of our collective works and also my individual works with Ruang Rupa and with myself, it is in somehow interdependent, let's say, in the sense of how it's connect or relate. Because as Marcos know also, like most of us in Ruang Rupa be already friends since college time, back in the 90s. So we are already close to each other. So in the sense, like we have different intimacies, like how we share our notions of living, our notion of working together. So actually it's been there since our college time. And the most important things what Marcos mentions is how suddenly these relationships, since that we are together since college time, for example, could build the same of admirations, like to admire to each others, to like really trust within each other's different kind of process, to also respecting the things what so-called difference, because we love differences and we should be different, because when the differences came, this is the ones that suddenly we could learn from each other's practices. So this is like really important for us working as collective. So that's why how it's interdependent, how it's related to us one body's experience, it's also connected in somehow. So that's why, for example, not only talking about us collective back in Ruang Rupa in Jakarta, but for example, because Marco is here, it's easy for me to like really relate or to learn the things that Marco's doing within Marco's professions as an artist, and also to regard that I don't know, I never joined Marco's classes, so I know only like Marco artistic process so far. So this is also give me inspirations, not even for me, but also if I talk to someone here in Jakarta that know also Marco, and I could say like, hey, Marco is doing this, doing that, and then suddenly, yeah, we love it because Marco sometimes also doing this, doing that. So these relations of collective thinking and also collective memories give inspiration to each of every individuals. And back again in Indonesia's context, this is really important. Like
again, like if you see how the football also playing, yeah, each of every individual have its own collective way of working, have its way how you trust, even though for sure like each of every the ones that we know mostly like male football player character, but we also know there's like a female football characters also, how they nurture this team, not only to winning but also to work together. But for sure like each of every process is also different. Like for example, how the collective organize or structurize themselves, and also each of an individual also deliver different kind of practice as a part of fuel, or we call it ingredients. Marco, we call it always kitchen. Like us deliver different spices, different recipes. Different person deliver also different spices, different recipes. And different person is cooking. So each of every these practices suddenly becoming cuisine that put on your table. And this is the way that we celebrating our process so far. Então, o que acontece é o seguinte: Reza, Afisina, ele tem um coletivo lá em Jacarta que já está unido, né, desde os anos 90. Eles foram colegas de universidade e, então, em decorrência desse tempo, eles são amigos. Então, ele frisa, Marco, as intimidades diferentes, né, que cada um já reconhece ali dentro daquele grupo, dentro dos espaços, e que ele diz que isso é o mais importante, né, como inspiração para ele, é a admiração, a confiança e a diferença de cada sujeito dentro do coletivo. Então, ele faz o seguinte: ele diz o seguinte, se observarmos pela perspectiva da interdependência, né, pela perspectiva das afinidades e do aprender, o coletivo dele, Rua Grupa, né, lá em Jacarta, demonstra que a entrega e a confiança que ele ressaltou, né, dos membros do coletivo entre si, né, um espaço de intimidade e o respeito à diferença. Isso são valores para eles, o que estrutura, né, e organiza o coletivo. O que dá inspiração aos indivíduos são as memórias afetivas, né? E o que cria comunidade, Marco. Ele deu, por exemplo, o seu exemplo, como que a relação dele com você, né, afeta quando ele está lá em Jacarta falando com os outros colegas sobre você, e eles também comentando de um trabalho ou outro, né? Que então ele deu a saber que essa diferença do trabalho solo está nessa rede maior aí de comunicação que ele coloca, e afetividade, né? Comunicação e afetividade que ele coloca aí no jogo. Mais uma vez, ele lembra do jogo de futebol e de sua metodologia, aonde cada um faz a sua parte. Às vezes, o mais importante não é ganhar, né, mas é jogar bem com o grupo, com o time, não só para ganhar, mas para trabalhar juntos, né, ele diz. E também faz uma analogia com a cozinha. Eles brincam que como eles chamam o fazer artístico, muitas vezes, né? É uma cozinha. Então, se hoje um cozinheiro vai usar um ingrediente ou outro, né? Os seus temperos, ou uma receita diferente, enfim, vai depender de quem está cozinhando, né? Mas isso faz parte do processo, a cozinha é coletiva, e é isso que
o faz celebrar, e é isso que também, né, dá para ele a inspiração que ele precisa. Thank you very much, Luciana. Welcome. Thank you, Reza. So nice, yeah. So I think we can start to say goodbye, maybe. We're gonna meet again, no? We're gonna meet again. Sure. I still believe we can meet live again. Yes, let's see. Let's see. We have the same. Yeah. It's the same trust, Brazil. Yeah. Yeah. Great. How do you learn it here? You? Or it's from Jakarta? No, it's here. It's from Jakarta too. Sometimes we use it. Maybe it's Portuguese. Yeah. Janela, camisa, garfo, roda, porta, queijo. Essas são palavras que são as mesmas em Indonésia e português, gente. A gente fica morrendo de rir, que os portugueses estiveram, né, também colonizando lá um pouco, fazendo os estragos perfeitos, e agora nós descobrimos que a coisa da sorte tem o mesmo lugar também lá na Indonésia. É muito legal isso, né? Então, essas conexões, para mim, são muito interessantes. Quando eu pude estar na Indonésia e viajar para outros países do sul do mundo, o tanto da interconexão que já foi feito nessa época, que a gente acredita que agora com a internet isso acontece. Isso acontecia nos barcos também, por plantas, várias coisas que são usadas diferentemente nesses lugares, a gente falando, mas que estão em todos os lugares. É incrível. E agora, como se chama isso? É superstição, né? De bater na madeira. De novo, assim, para mim, quando eu lembro o que eu vivi na Indonésia e quando ele falou da cozinha, então, que é o lugar que eu comi melhor na vida, todo dia eu acordava para perguntar o que ainda tinha que eu não tinha comido, porque é muita comida boa. Essa questão lá da afetividade tem a ver com a comida também, e a gente ouve falar do Brasil, Minas Gerais, muito também nessa questão da comida e da afetividade. Nos une muito. Assim, eu sempre, quando eu estou com esse grupo de pessoas da Indonésia, vejo eles trabalhar e como é revigorante, né, essa possibilidade dessa vivência, né, tão, vamos dizer, viva e simples, humana, de levar a arte para esse lugar que eles fazem, né? Quando eles me convidaram para participar de uma exposição muito importante em Arnhem, na Holanda, Sonsbeek. O tema da exposição, que é uma Bienal da Holanda, assim, né? Como se fosse a Bienal de São Paulo, era Encontre-me, me abrace, tipo isso, sabe? Era o tema da exposição. Então, assim, vamos aprender um pouco com esse povo maravilhoso. Eu quero agradecer muito isso, essa delícia que é sempre encontrar o Reza e seus comparsas. Vou traduzir, então, para ele brevemente, tá, Mar? Tá. Se você quiser... vai você. Tchau. Reza, thank you so much for being here. It's always so wonderful to see your culture and to know that we have words in common, you know. And we also have this act of knocking on wood in common. It's a global act. And Marco Paulo is saying that it's amazing, this interconnection, you know, that he feels, and this affectivity and affection, that we have a lot to learn with you guys here, how united you are. And also
it's revigorating for him to see you and your team, your friends working. Jakarta and Indonesia has been the place that he had better food in the world. It's the food you make. And you're saying about the kitchen and all this. I am a person, Marco Paulo is a person that believes, and myself as well, that it's going to be possible for us to see each other in real presence again. And perhaps we will be able to hug again each other. He was telling us about the work in Holland that you did, the hug work. And so once more, it's very good to feel this alive human nature that you bring to the table. Thank you very much. Thank you very much, Marco and the family of MIP4. It's been always good, yeah, to like really meet, even though it's online. For me, it's okay. At least we could just like meet, direct, having conversation like this, meeting new friends, and also old friends. Not that old, but old friends. Fernando, Joao, also here. I know. Yeah. Somewhere it's in the groups. I'm really happy. Just like to really, I still remember the things with Belo Horizonte, that's really nice interactions. But to regard food, Mark, we could share the recipes. I could share like Indonesian foods there. I mean, please, for sure, no worries. And you could learn how to cook there as well. I'm learning to cook anyhow, so it's been wonderful. So it's always wonderful. We wish that we could hugs to each other again. Big hug for and you. Close. Oh. Tamara, thank you. Selamat makan. Muito obrigado. Love. Oh, love. Thank you. Todo mundo, tchau, gente. Volta aí nos próximos encontros. É super rico a gente estar vivendo isso aí, né? Então. Have a wonderful day, wonderful evening. Tchau. Bom dia, boa noite para todo mundo. You soon. Yeah. Take a good care, everybody. Cuidem-se. Eu queria só fazer mais uma coisinha. I'd like to invite people, Reza, about your work. Pessoal, o Reza vai propor um trabalho onde ele vai querer interatividade. Então, assim, fiquem à vontade para participar. A gente ainda não anunciou isso, estou fazendo um spoiler aqui, mas é porque é muito importante para ele isso, como sempre nós estamos vendo aqui, né? Então, ele vai fazer isso brevemente. A gente vai abrir essa situação aí para a gente ter a possibilidade de vocês estarem participando dentro do trabalho dele, tá? Reza, I just said to people to invite them to participate in your work, that I know you need the participation. So please feel free. Take a good care, everybody. Muita reza para nós. Muita reza para nós. Until we meet again. Take care.